Each plant has its own behavior and nutrient requirement is entirely different. Right. But there are different bugs that you will get it in each of the Correct. plant. So it was a good repellent. Yes, it was a very good repellent. What do you advise to beginning growers? So for the beginning growers, what I would, more than an advice, I would say, until we jump into the pond, we will not be knowing the depth of it. Correct. That is one. So we should not be hesitant in exploring any type of plantations. I mean, any type of plants. Yeah. So I know you always suggest we need to start small. So starting small means, let's start with every kind of, veggies. Like one plant, tomato. Innone plant alli chili. Innone plant alli some leaves like palak or something. And one creeper or a climber. Right? And one fruit or one flower using hydroponics. So if we follow this 5 approaches, we'll come to know, because each plant, chili agli, tomato agli, curry leaves agli, athwa papaya, palak agli, each plant has its own behavior and nutrient requirement is entirely different. Correct. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ತುಂಬಾನೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು. They have their own requirements. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹುಳಗಳಿಗೂ ಕರಿಬೇವಿಗೆ ಬರೋ ಹುಳಗಳಿಗೂ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ಬರೋ ಹುಳಗಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಈಗ ಮೀಲಿ ಬಗ್ಸ್, ವೈಟ್ ಮೀಲಿ ಬಗ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್. Right. But there are different bugs that you will get it in each of the plant. Nice point. So ಚಿಕ್ಕ ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದಷ್ಟುನು ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. We don't have to buy a big huge pot. Correct. Huge pot ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್, ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಗೆ we have to put an extra effort. ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 98% accuracy ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್, ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ. Great experience. Yes. This is how I actually, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದೇ 10 ಪಾಟ್. ಅಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣಿಂದ ಜಾಗ ಇತ್ತು. ಈಗ I have around 89 grow bags. Oh my God. You're the star. Yeah. So your mom must be, happy. She's very happy. She's very happy. Unfortunately, she's not there now. Yes. She is happy. Great. Yeah. And what are your future plans? Where you want to take this to next level, or you're happy with what? Okay, next level. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, I'm just making my hands dirty to cater to my own vegetable needs. Today, around 60 to 70% is what my vegetable needs are taken care. Yeah. ಈಗ ನಂಗೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೇಕು, ಹೀರೆಕಾಯಿ ಬೇಕು, because I'm from a traditional Orthodox family, so our food is only vegetarian. Yeah. So these veggies which are rich in fiber content, I cannot grow it on my own because I have a space constraint. So planning to try in the next upcoming seasons on these kind of activities. So once I'm successful in catering at least to 90 to 95% of my veggies, definitely I want to start something very commercial soon. Amazing. Yeah, that's a good approach, man. Best approach. Yes, because this time I got almost like a huge bowl of papayas. So I just sold it in my road itself. I told them, this time I'm not going to give you free of cost. So try ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ 5 ರೂಪಾಯಿಗಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. Yes. But the reply what I got was like, taste is very delicious. Wow. And coincidentally ನನಗೆ seeds ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಟಿ ತಳಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. The desi seeds, whatever we got. So those were very delicious. Wow. ತುಂಬಾ ಸಿಹಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. Like I've got this feedback from people who are like 60 plus, 70 plus, and one person
his child has a very sensitive throat. Anything that child eats, the next day itself they'll fall sick, it seems. I don't know how related it was. So she told me, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪಪ್ಪಾಯ ತಿಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, 2 days Wow. he is enjoying ಅಂತ. Great, man. This is a great answer. So that was one key takeaway of having a soilless is what Wow. the learning I had, in fact. Correct. Nice. Amazing. Thank you so much for sharing all your experience. Yes. And I will let others further to ask you questions, if anybody has. Yeah, Chandan, for banana cultivation, what's the size of the grow bag you are using? Sir, that is actually a 18 by 15? 18 by 15. It's a very big bag. Okay. Green It's color. a very big green color. It's a very big bag. 80 by 15 it is. But are you able to hold it properly? It keeps oscillating, right? I have a stand, Okay. a single stand brought for that own purpose, for that plant alone. Oh. So ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Okay. ಸೊ ಅದೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಅಂತೀನಿ, ಕೋಕೋಪೀಟ್ ಹಾಕೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ರೋಡ್ಗೆ ಟಾರ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಜಲ್ಲಿ 4 ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ಇದು ತುಂಬಿಸಿದೀನಿ, ಕೋಕೋಪೀಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋಕೋಪೀಟ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೂಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಗಾಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಾಡಕ್ಕೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ವಾಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋ ತರ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಗ್. So this stones inside, at the bottom of the bags, that will hold some grip. Okay. And since it is on a stand, it's pretty safe. So how old is the plant? The plant is like now more than 6-7 months. Okay. So the G91 anta breed adu. Yeah. G91 breed banana plant. G9 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. G9 ಅಲ್ವಾ? G91. G91 G9 one second. Where you bought it? I bought it from a nearby nursery. Okay. So ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. Yeah, one more is I saw your coriander. It has come very nicely. Yes. What was that? Is it hybrid or normal, or what is it? ಅದರಲ್ಲಿ 3 ತರ ಸೀಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಒಂದು ಮನೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದೊಂದು ಧನಿಯಾ, ಅದನ್ನೊಂದು ಹಾಕಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಆ ತರ. ಸೊ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬಂದಿದೆ, ಹೈಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಅರೋಮಾ, ಕೋರಿಯಾಂಡರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರೋಮಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೈಟ್ ಇಸ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಆತರ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದರೊಳಗೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೆಸಳು ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದು ಅಗ್ಲವಾದ ಒಂದು ಪಾಟು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಹುಳ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. Oh, it was a good repellent. Yes, it was a very good repellent. Yes, not even one mealybug, not even ants also. ಕೆಳಗಡೆ ಪಾಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಓಡಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಆಮೇಲೆ ಲೀವ್ಸಿಗೆ ಐ fed it with on a higher quantity of magnesium sulfate. My calcium and grow was very minimal. Magnesium sulfate is what I gave it a lot. You sprayed magnesium sulfate? Right? ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೀಮ್ ಆಯಿಲ್ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಹೊಡಿತೀವಿ, ಆ ತರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ, ಒಂದು 1.5 ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಒಂದಿನ. ಅಂಡ್ 2-3 ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುತ್ತ ನಾವು ಈ ಪಾತಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಹಿಂಗ್ ಸುರಿದು ಬಿಟ್ಟು ಕೋಕೋಪೀಟ್ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರ್ ಚುಮುಕ್ಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್.
ಅದಾಗಿ ಒಂದು ವೀಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಅದು ಒಂದು ವೀಕ್ ನಾನು ಏನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ರೇಜಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಗೇವ್. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ 8 days, exact 8 calendar days. ಅದರಿಂದ ಐ ಗಾಟ್ ಅ good result. In fact, that was one of the inspiration what I saw in your farm, sir. ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೋ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಯು ಕುಡ್ ಸಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬಂದಿತ್ತು coriander. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲು ಡೈಲಿ only around 4 to 5 hours of sunlight is where I had placed the pot. The ample amount of sunlight also it got, and good amount of nutrition, magnesium sulfate on a higher note it got. So that's when it gave me a good result. Bonus tips. But any other question? We have another 2 minutes left. Anybody else has questions? ಸರ್ ನಿಮ್ ಗಾರ್ಡನ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಒಂದ್ಸರಿ? ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸರ್, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. I'll let you know. Okay, thank you so much everyone, and we'll stop the meeting. Thank you, Chandan, again. Thank you so much. Chandan, thank you very much. Sridhar sir, thank you so much. So many hints to us. Also. Thanks. Thank you.